Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. A fierce exchange of fire between the Israeli Defense Forces and gunmen of the Islamist Hamas terrorist organization at the Shifa hospital in the northern Gaza Strip lasted for 5 hours at dawn, an IDF spokesman reported on Monday. According to military spokesman Daniel Hagari, a precisely defined military operation was carried out in a specific part of the Shifa hospital area, following intelligence information requiring immediate intervention. According to Israeli reports, Hamas leaders were directing their fight against Israel from the hospital area. Hagari stressed that they are not fighting the civilians in Gaza, but Hamas hiding behind the civilians and are trying to avoid harming civilians. The IDF surrounded the hospital at 1:30 in the morning, preventing the gunmen from escaping. By morning, some 80 Palestinians had been arrested. They called on the Palestinian gunmen to leave the hospital and surrender. The IDF is using drones and special technical equipment to give its soldiers a tactical, intelligence, and operational advantage. The raid is aimed at preventing Hamas from once again turning the Shifa hospital complex into a terrorist headquarters in the northern Gaza Strip. Israeli Foreign Minister Israel Katz on Monday rejected claims by EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Joseph Borrell that the Israeli Defense Forces are deliberately starving Gazans. Israel is providing extensive humanitarian assistance to Gaza by land, air, and sea to anyone who wants to help, wrote Katz. He noted that Borrell should stop attacking Israel and recognize our right to self-defense against Hamas's crimes. Borrell told an EU meeting that hunger is being used as a weapon of war. Israel is creating famine. He made similar comments at the UN Security Council last week. The International Atomic Energy Agency pledged its support to Iraqi Prime Minister Mohammed al-Sudan during his visit to Baghdad on Monday, where Director General Rafael Grossi discussed with him, among other things, the plan to launch a peaceful nuclear program in Iraq. We discussed several projects in Iraq, including the plan for a peaceful nuclear reactor, Iraqi Education Minister Ibrahim Namis Yassin told reporters after the meeting between the Sudanese and Grossi. Grossi said that a team of Iraqi experts would visit the IAEA headquarters in Vienna in the coming days to work on Iraq's nuclear program. We'll also see the implementation of such a program in the UAE, Egypt, and Saudi Arabia. Of course, there should be such in Iraq, he told reporters. Iraq once operated 3 nuclear reactors at the Al-Tuwaita Nuclear Research Center south of Baghdad. One of the reactors was destroyed in an Israeli airstrike, and the other 2 were destroyed by U.S. warplanes in the First Gulf War in 1991. Hundreds of people protested in 2 major cities in Cuba on Sunday local time over increasingly frequent power cuts and food shortages. Although the number of protesters was not large, demonstrations are rare in the communist-led country. Several images of protests in the second largest city, Santiago and Bayamo, were posted on social media with reports from the ground saying that people were chanting slogans demanding predictable electricity and food supplies. Some protesters, who did not give their names to the press, said that internet service had been suspended in the 2 cities. And finally, for the weather, calm, starry skies are expected in the evening. Tomorrow will be clear and sunny. The temperatures will average around -4 to -1 degree Celsius in the morning and 10 to 14 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English. And now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ein heftiger Schusswechsel zwischen den israelischen Verteidigungskräften und bewaffneten Mitgliedern der islamistischen Terrororganisation Hamas im Shifa-Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen dauerte im Morgengrauen 5 Stunden, wie ein IDF-Sprecher am Montag mitteilte. Nach Angaben des Militärsprechers Daniel Hagari wurde eine genau definierte Militäroperation in einem bestimmten Teil des Shifa-Krankenhauses durchgeführt, nachdem Geheimdienstinformationen vorlagen, die ein sofortiges Eingreifen erforderten. Israelischen Berichten zufolge leiteten Hamas-Führer ihren Kampf gegen Israel von dem Krankenhausgebiet aus. Hagari betonte, dass nicht die Zivilisten im Gazastreifen bekämpft werden, sondern die Hamas, die sich hinter den Zivilisten versteckt und das versucht wird, Schaden von Zivilisten abzuwenden. Die IDF umstellten das Krankenhaus um 1:30 Uhr morgens und hinderten die Bewaffneten daran zu entkommen. Bis zum Morgen waren etwa 80 Palästinenser festgenommen worden.
Sie forderten die palästinensischen Bewaffneten auf, das Krankenhaus zu verlassen und sich zu ergeben. Die IDF setzten Drohnen und spezielle technische Ausrüstung ein, um ihren Soldaten einen taktischen, geheimdienstlichen und operativen Vorteil zu verschaffen. Mit der Razzia soll verhindert werden, dass die Hamas den Shifa-Krankenhauskomplex im nördlichen Gazastreifen erneut in ein terroristisches Hauptquartier verwandelt. Außenminister Israel Katz wies am Montag Behauptungen des Hohen Vertreters der EU für Außen- und Sicherheitspolitik Josep Borrell zurück, wonach die israelischen Streitkräfte die Bevölkerung des Gazastreifens absichtlich hungern lassen. Israel leistet umfangreiche humanitäre Hilfe für den Gazastreifen auf dem Land-, Luft- und Seeweg für jeden, der helfen will, schritt Katz. Borrell sollte aufhören, Israel anzugreifen und unser Recht auf Selbstverteidigung gegen die Verbrechen der Hamas anerkennen, so Katz. Borrell sagte bei einem EU-Treffen, dass Hunger als Kriegswaffe eingesetzt wird. Israel verursacht eine Hungersnot. Ähnliche Äußerungen machte er letzte Woche vor dem UN-Sicherheitsrat. Die Internationale Atomenergieorganisation hat dem irakischen Premierminister Mohammed al-Sudan bei seinem Besuch in Bagdad am Montag ihre Unterstützung zugesagt. Generaldirektor Rafael Grossi erörterte mit ihm unter anderem den Plan, ein friedliches Atomprogramm im Irak zu starten. Wir haben mehrere Projekte im Irak erörtert, darunter auch den Plan für einen friedlichen Kernreaktor, erklärte der irakische Bildungsminister Ibrahim Namis Yassin gegenüber den Reportern nach dem Treffen zwischen dem Sudanesen und Grossi. Grossi erklärte, dass ein Team irakischer Experten in den kommenden Tagen den Sitz der IAEA in Wien besuchen werde, um sich mit dem irakischen Atomprogramm zu befassen. Wir werden auch sehen, wie ein solches Programm in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten und Saudi-Arabien umgesetzt wird. Natürlich sollte es ein solches Programm auch im Irak geben, sagte er vor Reportern. Der Irak betrieb einst 3 Kernreaktoren im Kernschutzzentrum Al-Tuwaita südlich von Bagdad. Einer der Reaktoren wurde bei einem israelischen Luftangriff zerstört, die beiden anderen wurden im Ersten Golfkrieg 1991 von US-Kampfflugzeugen zerstört. Hunderte von Menschen protestierten am Sonntag Ortszeit in 2 kubanesischen Großstädten gegen die immer heftigeren Stromausfälle und die Lebensmittelknappheit. Obwohl die Zahl der Demonstranten nicht groß war, sind Demonstrationen in dem kommunistisch geführten Land selten. In den sozialen Medien wurden mehrere Bilder von Protesten in den zweitgrößten Städten Santiago und Bayamo gepostet. Berichten zufolge riefen die Menschen vor Ort Parolen und forderten vorhersehbare Strom- und Lebensmittelversorgung. Einige Demonstranten, die gegenüber der Presse keine Namen nannten, sagten, dass der Internetdienst in den beiden Städten ebenfalls eingestellt worden sei. Und schließlich zum Wetter für den Abend wird ein ruhiger, sternenklarer Himmel erwartet. Morgen wird es klar und sonnig. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen -4 und -1 Grad am Morgen und zwischen 10 und 14 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. קרב אש עז שנמשך 5 שעות אירע עם שחר בבית החולים שיפה שבצפון רצועת עזה בין צה"ל לחמושי ארגון הטרור האסלאמיסטי חמאס, כך דיווח דובר צה"ל ביום שני. לדברי דובר צה"ל דניאל הגרי, בעקבות מידע מודיעיני שדרש התערבות מיידית, בוצעה פעולה צבאית מוגדרת במדויק בחלק ספציפי משטח בית החולים שיפה. על פי דיווחים ישראלים, מנהיגי חמאס הנהיגו את מאבקם נגד ישראל מאזור בית החולים. הגרי הדגיש כי הם לא נלחמים נגד האזרחים, אלא נגד חמאס שמסתתר מאחורי האזרחים, והם מנסים להימנע מפגיעה באזרחים. צה"ל כיתר את בית החולים בשעה 2:30 לפנות בוקר, ומנע מהלוחמים להימלט. עד הבוקר נעצרו כ-80 פלסטינים, הם קראו לחמושים לעזוב את בית החולים ולהיכנע. צה"ל נלחם באמצעות פריסת מל"טים וציוד טכני מיוחד, כדי להעניק לחייליו יתרון טקטי, מודיעיני וצבאי. מטרת הפשיטה היא למנוע מחמאס להפוך שוב את מתחם בית החולים שיפה למפקדת טרור בצפון רצועת עזה. שר החוץ הישראלי ישראל כץ דחה ביום שני את טענת ג'וזף בורל, הנציב העליון של האיחוד האירופי לענייני חוץ ומדיניות ביטחון, לפיה צה"ל מרעיב בכוונה את תושבי עזה. ישראל מאפשרת סיוע הומניטרי נרחב לעזה ביבשה, באוויר ובים לכל מי שרוצה לעזור, כתב כץ. למרות שהחמאס מסית בכוח שיירות, סיוע ואונר"א משתף איתם פעולה, אנחנו ממשיכים. הוא ציין כי בורל צריך להפסיק לתקוף את ישראל ולהכיר בזכותנו להגנה עצמית מפני פשעי חמאס. בורל אמר בפגישה של האיחוד האירופי כי הרעב משמש ככלי מלחמה, ישראל מסיתה רעב. הוא אמר הערות דומות במועצת הביטחון של האו"ם בשבוע שעבר.
במהלך ביקורו בבגדד ביום שני הבטיח המנכ"ל רפאל גרוסי לראש ממשלת עיראק מוחמד אל-סודן את תמיכת הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, שבין היתר דנה עמו בתוכנית להתחיל את תוכנית הגרעין של עיראק למטרות שלום. דנו גם בכמה פרויקטים עיראקים, כולל התוכנית לכור גרעיני לשימוש בדרכי שלום, אמר שר החינוך העיראקי אברהים נמיז יאסין לכתבים לאחר הפגישה בין הסודן לגרוסי. גרוסי אמר כי בימים הקרובים תבקר קבוצת מומחים עיראקים במטה סבעה בווינה, שם תפתח תוכנית הגרעין העיראקית. אנחנו נראה יישום של תוכנית כזו באיחוד האמירויות הערביות, מצרים וסעודיה. כמובן, גם בעיראק, אמר לכתבים. לעיראק היו פעם 3 כורים גרעיניים במרכז המחקר הגרעיני אל-טאוויטה מדרום לבגדד. אחד הכורים הושמד בתקיפה עברית ישראלית, והשניים האחרים הושמדו על ידי מטוסי קרב אמריקאים במהלך מלחמת המפרץ הראשונה ב-1991. מאות בני אדם הפגינו ביום ראשון בשתי הערים הגדולות בקובה עקב הפסקות חשמל, תקופות ומחסור במזון. למרות שמספר המפגינים לא היה גדול, ההפגנות נדירות במדינה הקומוניסטית. כמה תמונות של ההפגנות בסנטיאגו ובביימו, העיר השנייה בגודלה, פורסמו ברשתות החברתיות. עם דיווחים מהקרקע מראים אנשים דורשים אספקת חשמל ומזון צפויים. חלק מהמפגינים שדיברו בעילום שם אמרו כי שירות האינטרנט הושעה בשתי הערים. ולמזג האוויר, בערב צפויים שמיים שקטים ומוארים בכוכבים, מחר יהיה מזג אוויר בהיר ושמשי. הטמפרטורה הממוצעת האופיינית תהיה בין -4 ל-1 בבוקר ובין 10 ל-14 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-htv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.